how many questions will come from each section? Is there any pattern? How many from ancient, how many from medieval, how many from modern? ఏమన్నారు? ఏం వినిపించలే. ఉందా ఏదన్నా? అంటే 33.3% అట్లా ఇవ్వకపోతే కోర్టుకు పోతాం మేము అంటే కోర్టుకు పోవడం ఈజీ కదా. ఈ స్టేట్ సర్వీస్ కమిషన్స్కు అంటే ఈజీ. సో హిస్టరీ ప్యాటర్న్ ఏమన్నా ఉందా? ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్ సివిల్స్లో ఉందా ప్యాటర్న్? సివిల్స్లో కూడా లేదు. మీకు హిస్టరీలోంచి ఏన్షియంట్ ఎంత రావాలా, మీడియవల్ ఎంత రావాలా, మోడర్న్ ఎంత రావాలా అట్లేమి. బట్ మార్కెట్లో బజ్ ఎప్పుడు ఏముంటుందంటే అజ్ఞానమైన ఒక మాట నడుస్తుంటుంది, బయట తిరుగుతుంటుంది. మోడర్న్లో మస్తు వస్తాయి రా చదువు, ఏన్షియంట్ పెద్ద పర్వాలేదు, మీడియవల్ నీకు ఎట్లా కష్టమే, వేరే ఏం చేసినావు ఏం చదవాలి. మోడర్న్ coincides or overlaps with political science, polity also. Some of the questions are overlapping with polity, so anyway we'll be doing that. Medieval, for most of the people you can't understand Urdu or Persian, so it's something Greek and Latin, okay chalega. And ancient you need not work because you get more questions in modern. This is the approach which is the dirtiest approach in the market, and teachers say this. I'm saying on record, many teachers say this. డోంట్ ఎవర్ లిసన్ టు దోస్ వర్డ్స్. సివిల్ సర్వీసెస్లో ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ 18, 9 ఏన్షియంట్, మిగతా 9లో మీడియవల్ 4, మోడర్న్ 5, లేకపోతే 5, 4 ఇట్లా వచ్చిన సందర్భాలు చాలా ఏళ్ళు ఉన్నాయి. అండ్ దిస్ టైమ్ రీసెంట్ TSPSC, విచ్ సెక్షన్ హ్యాస్ గాట్ మోర్ క్వశ్చన్స్? మీడియవల్. నో క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ఏన్షియంట్, కంప్లీట్ మీడియవల్. Why? Because your paper is being selected. అసలు పేపర్ ఎట్లా సెలెక్ట్ అయితే తెలుసా మీకు? క్వశ్చన్స్ అది తెలిస్తే మనకి ఈజీ అవుతుంది చదివే పద్ధతి. పేపర్ ఎట్లా వస్తుంది, ఏ పేపర్ వస్తుంది కాదు, అది లీక్. నేను అడిగేది పేపర్ సెలెక్ట్ చేసే పద్ధతి. క్వశ్చన్ బ్యాంక్ ఉంటుంది, క్వశ్చన్ బ్యాంక్ నుంచి ర్యాండమ్ పికింగ్ అప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అర్థమైందా? ర్యాండమ్ పికింగ్ అప్లో ఏమవుతాయి? ఆటోమేటికలీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, యూ కాంట్ బీ చూసి అండ్ ఇట్లా 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 పర్ఫెక్ట్గా అందరికీ అన్ని ప్లేట్లలో లడ్డూలు, జిలేబీలు, పచ్చడి అన్నీ పంచేటట్టు ఉండదు. ర్యాండమ్ పికింగ్ అప్. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ ద చాయిస్ ఆఫ్ పికింగ్ ఈక్వలీ ఫ్రమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్షన్. ఇన్ డిస్క్రిప్టివ్ యూ హ్యావ్ ఎ చాయిస్. Section 1, Section 2, Section 3 you can choose, but in these types of questions you don't have that choice. So what we have to do is we should be thorough with all the sections of Indian history. Indian history అంటే ఇండియన్ హిస్టరీ అది మోనో ఒకే బ్లాక్గా చూడండి. బేషక్ మనము వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఆర్ వీఆర్ స్టడీయింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ 3 sections. స్టడీ చేయడం మాత్రం మీరు ఎట్లా స్టడీ చేయాలా? ఇండియన్ హిస్టరీ కంటిన్యూటీలో స్టడీ చేయాలి. వై? ఏ క్వశ్చన్ విల్ కంటైన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ రీసెంట్ ఎగ్జామినేషన్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్ కేమ్, బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్. విన్నారా? ఇన్ దట్ బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్ దేర్ వర్ 2 books ఫ్రమ్ ఏన్షియంట్, 2 books ఫ్రమ్ మీడివల్. ఇప్పుడు చెప్పండి ఏది చదువుతూ వస్తుంది మీకు? అయిపోయిందా? కథం. ఆడ మీ కథ ఒడిసింది. కథ ఒడుచుడు అంటే ఏంది? క్లోజ్. ఇక ఆ క్వశ్చన్స్ చక్కగా చేయలేరు, అడ్డిమార్ గుడి దెబ్బ పెట్టాలి అంతే అది. కాబట్టి మీ క్వశ్చన్లోనే మీడివల్, మోడర్న్, మీడివల్, ఏన్షియంట్ మిక్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇండియన్ హిస్టరీ క్వశ్చన్. ఇట్ ఈజ్ అప్లికబుల్ టు తెలంగాణ హిస్టరీ టూ. తెలంగాణ హిస్టరీ కూడా అంతే చదివేది మీరు. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ వెన్ యూ ఆర్ ట్రయింగ్ టు సెలెక్ట్ ద part of Indian history which you have to focus. Next, what is this? I am not talking because it's not group 1. Group 1 లే ఉంది డిస్క్రిప్టివ్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ టోటల్గా మాట్లాడతాం. ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్నది గ్రూప్ 1 ఉన్నారా? APPSC group 1. For them again when we discuss we have to do it thoroughly. Etla descriptive orientation to conceptual ga, but I am not saying that conceptual orientation is not applicable in group 2. Here also we should have that, but here
You have to focus more on remembering things to pinpointly come to the answer, because there is no descriptive. Avuna kada? So, what are the things you have to remember in every aspect? First is the story of one particular period. When you remember the story of one particular period, I am clearly saying story because this is history. హిస్టరీలో ఏం చెప్తాం? కథలే చెప్తాం. ఎవరివి? మనవి, మనుషులవి కథలు చెప్తాం. జాగ్రఫీలో ఛాన్స్ లేదు అది. అవునా? వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ one particular period with the people of that particular area. That is history. So when you are studying this is the story, but surrounding this you have different points. You might be knowing the essence of it. For example, రాముడి కథ అందరికీ తెలుసు. అవునా? ఆదిపురుష్ కథ కాదు. జనరల్గా మీకు రాముడి కథ ఒకటి ఉందా? ఈ టీవీ ఛానల్స్ చూసింటారు కదా, అయ్యా రాముడి కథ ఇట్లా తీసిరని. 200 రామాయణాలు ఉన్నాయి, ఎట్లా తీసిరో మీకు తెలుసా? డూ యూ నో దట్ దెర్ ఆర్ 200 రామాయణాస్? అరౌండ్ 200 రామాయణాస్ ఆర్ దేర్. కానీ వీళ్ళంతా ఏం ఛానల్స్ చూసారు న్యూస్ డిస్కషన్లో, అయ్యా వాల్మీకి రామాయణంలో రాయనే లేదు, వీళ్ళు వాల్మీకి రామాయణం చదివినట్టు మాట్లాడిన ఒక్కడు చదవలే వాల్మీకి రామాయణం. వీళ్ళు చూసింది ఏంది? ఆ రామానంద్ సాగర్ రామాయణం, లేకపోతే ఎన్టీ రామారావు సినిమా లవకుశ. ఇది చూసి వాల్మీకి రామాయణం అదే అన్నారు. దెర్ ఆర్ 200 రామాయణాస్. నవ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ వై ఐ సెడ్ అబౌట్ దిస్ స్టోరీ. రామాయణంలో అందరు కోతులే కదా, అంటే సైన్యం. గుడ్డెలుగులు ఎవరైనా ఉన్నారా? గుడ్డెలుగు అంటే బేర్. హూ ఇస్ ద వన్ హూ ఇస్ ఫ్రమ్ బేర్ ఫ్యామిలీ? జాంబవంత. దిస్ ఈస్ పార్ట్. రామాయణంలో అంతా ఉండొచ్చు, కానీ స్పెసిఫిసిటీ ఏంటి? బేర్. దట్ ఈస్ జాంబవంత. జస్ట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హిస్టరీ ఇన్ ఏ సింపుల్ వే. జాంబవంతుడు ఎంతమందికి తెలుసు? ఎంతమంది విన్నర్ పేరు? పర్వాలేదు. ఆయన కూతురు పేరు? ఆయన అల్లుడి పేరు? ఇవన్నీ పేర్లు. ఇప్పుడు మీ కథ ఒక రకంగా అర్థమైంది. ఇప్పుడు ఎక్కడ అల్లుకొని పోతారు. అదే హిస్టరీకి రండి. హిస్టరీకి వచ్చినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మీడివల్ పీరియడ్ హిస్టరీ. కెన్ యూ నెరేట్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ మొఘల్స్ వితౌట్ టేకింగ్ మెనీ నేమ్స్? వితౌట్ టేకింగ్ నేమ్స్ తీసుకోకండి. ఎక్కువ పేర్లు అవసరం లేదు, 1-2 తీసుకున్నా తప్పులేదు. కానీ నేమ్స్ తీసుకోకుండా చిన్న కథ చెప్తారా? అది చెప్పడం అలవాటు అయితే హిస్టరీ వచ్చేస్తుంది. ఒక ఆయన ఉన్నాడు, బాబర్ అనే ఆయన. బాబర్ కేమ్ టు ఇండియా ఆన్ ద ఇన్విటేషన్ ఆఫ్ సమ్ లోకల్ రూలర్స్. వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దోస్ నేమ్స్ ఆఫ్ రూలర్స్. లోకల్ రూలర్స్ కాల్డ్ ఏ మ్యాన్ నోన్ యాజ్ బాబర్ ఫ్రమ్ సమ్ అదర్ ఏరియా టు ఇండియా టు డిఫీట్ ద లోకల్ కింగ్. ఓకే, టు డిఫీట్ ద local king. Babur came and defeated, but he was not going back. Then those who invited fought Babur. In that battle, Babur defeated those invited also. Thus Babur became the emperor of India. ఇక్కడ నేను బాబర్ పేరు తప్ప ఎవరు చెప్పలే. మిగతా పేర్లు మీరు చెప్పండి. మిగతా పేర్లు ఏమున్నాయి? బాబర్ వాజ్ ఇన్వైటెడ్ బై Ibrahim Lodi. Babur defeated Ibrahim Lodi. Babur was invited by Ibrahim Lodi's uncle, Gujarat's ruler, and Rana Sanga of Mewad. Rana Sanga, not Pratap. Rana Sanga, Rana Sangram Singh of Mewad. ఇప్పుడు ఏమైంది? నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను? మొదలు చెప్పినప్పుడు కథలో ఇవేవో పేర్లు రాలే. కథ చెప్పినప్పుడు మీరు కథలాగా అవునా, ఒకడు వచ్చిండంట, వచ్చి ఈడ యుద్ధం చేశాడు, వెళ్ళిపోమంటే పోలే, కొట్లాడిండు, ఓడించిండు, అప్పుడు రాజు అయిపోయింది. ఇది కథ క్లోజ్డ్. బట్ నవ్ యూ ఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ద నేమ్స్ విత్ ద హ్యాపెనింగ్స్. నవ్ హౌ మెనీ నేమ్స్ కేమ్? వన్ ఈజ్ Ibrahim Lodi, who was defeated by Babur. The other man who invited Babur is Rana Sanga, and he asked Babur to go back because the purpose is over. Babur said, why should I? Then again Babur defeats Rana Sanga in the next battle, 1527. Thus Babur's supremacy gets strengthened
in Agra and Delhi areas. Thus the beginning of Mughal history. ఇప్పుడు ఏమైంది, కథ ఎక్కడుంది? యూ హ్యావ్ హర్డ్ అబౌట్ ఇట్, స్టోరీ అండ్ నేమ్స్. సో హౌ మెనీ నేమ్స్ యూ గెట్ కమ్ అక్రాస్ ఇన్ యువర్ హిస్టరీ క్లాస్? ఎన్నొస్తాయి పేర్లు? హండ్రెడ్సా, థౌజండ్సా? థౌజండ్స్. బట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ అట్లీస్ట్ ఎ ఫ్యూ హండ్రెడ్స్ వేర్ యూ హ్యావ్ సొల్యూషన్. Is it clear now? I have chosen a period in history like Babur's beginnings. I narrated the story and now substituted with the names. How many names you have learnt now? 3 names you have learnt. And 2 more names you have to learn. That is where these battles were held. The first battle of Panipat. Second is where Rana Sangha was defeated. Rana Sangha was defeated in a place in Rajasthan, Khandwa, Bharatpur. Done? Now, these 5 names are your bits here. Then when you study, this is my tip for studying your history. Take a chapter. Make the essence in your mind. అర్థమైందా? మనం ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతున్నాం హిస్టరీలో అంటే, మొదలు పెట్టుడే సంవత్సరంలో మొదలు పెడుతున్నాం. ఏ ఇయర్ యుద్ధాలు జరిగినాయి మొదలు పెట్టినాం, లేకపోతే పేర్లు అట్లా కాదు. మేక్ ద ఎసెన్స్ యువర్ మైండ్. వాట్ హ్యాపెండ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ, హౌ డు యూ నెరేట్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్? హౌ డు యూ నెరేట్ ఆర్ హౌ డు యూ చెప్తారా? ఎవరైనా ఒక 3 వాక్యాలు ఇక్కడికి వచ్చి చెప్తారంటే బాగా సంతోషం. అక్కడ నిలిచి పీపుల్, not one sentence. I want the story of Indus Valley civilization. Indus Valley civilization, if I have to understand Indus Valley civilization, again I will be repeating when I am talking about Indus Valley in the class, detailed class. Simple. Indus Valley civilization, అది దాని నేచర్. ఏం చెప్తాం? Neolithic revolution made agriculture possible. With agriculture, the villages grown. Agriculture surplus plus goods production paved way for cities, and thus first urbanization happened in India, that is Indus Valley. So Indus Valley has 3 phases. First phase is the beginning phase where it is growing. Second phase is the mature phase where you can see the cities of Indus Valley like Mohenjo-daro, Harappa, Rakhigadi, Dholavira, all the mature phase cities you can see. And immediately after that there is a decline phase. Indus Valley was very matured and having a urban civilization, but due to some natural and some phenomena, what has happened? Indus Valley gradually declined. So the last phase is decline phase. You see the gradual decline of Indus Valley. It's gone. It's vaporized like something happened suddenly, but it did not happen like that. It entered into a rural phase again. So you can't talk about Indus Valley as the urban Indus Valley you have studied. This is the story of Indus Valley. ఇక దీంట్లో మీరు 100 పాయింట్లు పెట్టండి. What they have worshipped, what are the structures they had, what are the dockyards, what is water harvesting for them, where did you get the seals, how many seals, what is the script. ఇంత చదివితే ఇండస్ వ్యాలీ అయిపోయింది కథ. నేను అందుకే ఫస్ట్ ప్యాటర్న్ ఏం చెప్పినా, మీరు ముందు కథ చదవండి, దాంట్లో పాయింట్స్ వద్దు. ఎనీ చాప్టర్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్ లైక్ సంథింగ్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ యాజ్ అ స్టోరీ, దెన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ద పాయింట్స్, నేమ్స్, ఇయర్స్, డీటెయిల్స్, స్పెసిఫిసిటీస్. ఓకే, దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ టు అండర్స్టాండ్ హిస్టరీ. ఎనీ డౌట్ టిల్ నౌ? ఇప్పటిదా చెప్పిన దాని మీద ఏమైనా ఉపయోగమా? ఇది హిస్టరీ ఎట్లా చదువుతామంటే ర్యాండమ్గా అన్ని చదివినట్టు చదివినాం. అందుకే ఏమైంది, ఇక్కడ ఎక్కలా. సినిమా ఎక్కుతుంది, హిస్టరీ ఎక్కదు. సినిమాలో ఏమైంది, డైరెక్టర్ మొత్తం మీ ఎదుట సీన్ క్రియేట్ చేశాడు. దేర్ ఈజ్ ఎ బిగ్ క్యాన్వాస్ వేర్ యూ కెన్ సీ అనుష్క స్కోల్డింగ్ ఎవరిని స్కోల్డింగ్, షీ సేస్ ప్రభాస్. రాణాను ఒకరు అన్నారు, నేను ఏమనలే, అనుష్క స్కోల్డింగ్ అన్నాను. అనుష్క ఈ మొత్తం ఆమె మొత్తం కెరీర్లో వీళ్ళిద్దరినే నా తిట్టింది.
కావాలని క్వశ్చన్ నేను హాఫ్ విడిచిపెడితే ద ఇంప్రింట్ ఆన్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ఈస్ అనుష్క స్కోల్డింగ్ ఆర్ ఫైటింగ్ రాణా. అదే కదా ఇంప్రింట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్ యాజ్ ఇమేజరీ. నేను క్వశ్చన్ పూర్తి చేయకముందే మీకు రాణానే వచ్చాడు, అనుష్క ఫైట్. ఎందుకంటే బాహుబలి ఈజ్ ద మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఫిల్మ్ యూ హ్యావ్ సీన్ for most of us. If anyone has some difference, I don't know. Okay, this is what I call it as imagery, imprint in your mind. ఆ ఇంప్రింట్ వేసుకుంటే హిస్టరీ అర్థమవుతుంది. You will never forget in your life once you study that chapter, even after 25 years or 30 years, I guarantee you. Study like that. Now let's do some of the questions. Let's analyze the group 2 question paper of Telangana of 2016, because after 2016 there is no group 2. First question you have seen. Next question is, which of the following is not connected to Buddha's life story? వినండి, క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేటట్టు ప్రయత్నించండి. ఐ వాంట్ యూ టు థింక్. బుద్ధాస్ లైఫ్ హిస్టరీ, థేరగాథ, నిదానక గాథ, దీపవంశ, మహావంశ. థేరగాథ, మహాగాథ, థేరగాథ, నిదానక గాథ, దీపవంశ, మహావంశ. హ్యావ్ యూ హర్డ్? ఫస్ట్ టెల్ మీ, ఈ పేర్లు విన్నారా? ఎంతమంది విన్నారు? ఒక్కరన్నా? ఒక్క పేరు ఒక్కడు కూడా వినలే. నౌ వాట్ ఈస్ ద క్లూ ఫ్రమ్ దిస్? దీని నుంచి క్లూ ఏం తీసుకుంటాం? వెన్ యూ స్టడీ బుద్ధిజం ఒక చాప్టర్ ఇండియన్ హిస్టరీలో. When you study Buddhism, what you have to do is list out all the books related to Buddhism.